Assalamu alaikum. Hello dear students. I hope you are hale and hearty by the grace of Almighty Allah. Here I am Farhana Islam inviting you all to our today's online class. Here I am with a new topic. Let's start the class with a very common story. Here is a very speedy animal. On the other hand, a tortoise moves very slowly. Firstly, it has heavy shell on its back. Secondly, its legs are very small, so it cannot run as fast as other animals. One morning, the hare laughed at tortoise for its slow motion. The hare asked the tortoise to run a race. Though the tortoise felt hurt, it agreed to the proposal of the hare. From this story, we get these sentence connectors. Do you know what are sentence connectors or linking words? Sentence connectors are used to link ideas between two different sentences. সেন্টেন্স কানেক্টরস হচ্ছে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যেটি দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি করে বা একটি আইডিয়ার সাথে অন্য একটি আইডিয়ার কানেক্ট ঘটায় অথবা একটি ধারণার সাথে অনেকগুলো ধারণার সংযোগ ঘটায়। এটাও বলা যায় একটি প্যারাগ্রাফের সাথে অন্য একটি প্যারাগ্রাফ বা প্যাসেজের কানেকশন তৈরি করে। It performs different functions. They are used to introduce order, sequence, example, contrast, data, opinions, etc. Basically, we use sentence connectors in piece of writing. It makes writing organized and natural to the readers. You will get sentence connectors or linking words in English second paper question number 10. Here marks will be 5. There will be one passage and 5 gaps. And you have to fill up the gaps with 5 connectors. Dear students, do you know what are the linking words or sentence connectors? We use conjunction, adverb, phrases as sentence connectors. Phrases like first of all, above all, on the other hand, etc. Adverbs are basically, usually, naturally, normally, etc. Let's see conjunctions. Connectors are also called conjunctive words. The categories are coordinating conjunctions. Coordinating conjunctions holo and, but, or, so, etc. Let's see the example. I do not like chocolate, but my brother likes it very much. Next, subordinating conjunctions. Subordinating conjunctions holo if, so that, since, as, because, while, who, that, etc. Let's see this example. I do not know what they want. This is the boy whose pen has been lost. Next, correlating conjunctions. Correlating conjunctions holo neither ... nor, either ... or, not only ... but also, so ... that, etc. Let's see the example. Robin is not only a student but also a businessman. Either Nuha or Nuri will present the meeting. There are numerous types of sentence connectors. These connectors are categorized according to their meaning and uses. Connectors for addition, sequence, showing contrast, showing causes and result, showing purpose, giving any opinion, to summarize,
to give emphasis, condition, expressing opinion, to express time and place, contrast, examples, etc. তাহলে এটা বলা যায় ফলাফল, তুলনা, কারণ, ধারাবাহিকতা, উদ্দেশ্য এগুলোকে জোর দিতেই আমরা কানেক্টরস ব্যবহার করে থাকি। Let's see this. সিকোয়েন্স হচ্ছে ধারাবাহিকতা। কোনো কিছুর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য বা তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। লেটস সি দিস। ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি, নেক্সট, সাডেনলি, while, before. Let's see more. In the meantime, meanwhile, finally, in the end, after that, even now, then. Let's see example. A school magazine contains poems, articles, essays, and jokes. Firstly, a magazine committee is formed. Secondly, the editor is selected by the committee members. Finally, good writings are selected for printing. এখানে ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, ফাইনালি এই কানেক্টরসগুলি ব্যবহার করে সেন্টেন্সের মধ্যে ধারাবাহিকতা দেখানো হয়েছে। সো দিস ইজ দ্য ওয়ে অফ ইউজিং সিকোয়েন্স কানেক্টরস। নেক্সট, অ্যাডিং ইনফরমেশন। এখানে একটি সেন্টেন্স বা আইডিয়ার সাথে অন্য একটি সেন্টেন্স বা আইডিয়া কানেক্ট করা হয়। লেটস সি দিস কানেক্টরস। অ্যান্ড, অলসো, in addition, what's more, moreover, besides, furthermore, in addition to. Let's see example. Bangladesh is a small country. It has a huge population. Poverty is its main problem. Moreover, natural disasters have become its part and parcel. এখানে moreover ইউজ করে সেন্টেন্সের সাথে ইনফরমেশন অ্যাড করা হয়েছে। লেটস সি অ্যানাদার এক্সাম্পল। আওয়ার কান্ট্রি ইজ আ বিউটিফুল কান্ট্রি। বিসাইডস, শি ইজ ফুল অফ ন্যাচারাল রিসোর্সেস। হিয়ার, বিসাইডস ইজ গিভিং মোর ইনফরমেশন। নেক্সট, কন্ট্রাস্ট। কন্ট্রাস্ট অর্থ বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য। বৈসাদৃশ্য বা পার্থক্য বোঝাতে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। Let's see this. However, instead of, in spite of, despite. On the contrary, in contrast. On the one hand, on the other hand. Let's see more. Nevertheless, while, though, although, but, yet, in contrast to, contrary to, whereas. Let's see example. I told my brother several times to complete the work, yet he didn't do it. My father attended the meeting despite being sick. In spite of his illness, my friend attended the party. এখানে yet, despite, in spite of ইউজ করে বিপরীত আইডিয়া প্রকাশ করা হয়েছে। Now, connectors for expressing examples. Here we can use for example, like, such as, for instance, etc. Let's see this. For example, for instance, such as, like. Fruits are a good source of vitamins. For example, oranges have vitamin C. Let's see next. Purpose. এখানে কোনো উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে দুটি সেন্টেন্সকে কানেক্ট করা হয়। লেটস সি দিস। ইন অর্ডার টু, ইন অর্ডার দ্যাট, সো দ্যাট টু। নাও এক্সাম্পল। Della sold her here in order that she could buy a gift for her husband. Number B. My brother went to market so that he could buy a new book. এখানে in order that এবং so that দিয়ে সেন্টেন্সের দুটি অংশ যোগ করা হয়েছে এবং উদ্দেশ্য বোঝানো হয়েছে। কনসিকুয়েন্স। কোনো ঘটনার ফলাফল বা প্রভাবকে কানেক্ট করার জন্য এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। লেটস সি দিস। কনসিকুয়েন্টলি, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স, অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ, দেয়ারফোর, অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ, সো।
Trees are our best friend. Many people are cutting down trees randomly. As a result, we are facing many problems. গাছ কাটার পর প্রভাব এখানে as a result দিয়ে বোঝানো হয়েছে। Then comes connectors for cause. Here we can use since, as, because, due to, for, etc. Let's see this. Reason অর্থ কারণ, because of, due to the fact that, for this or that reason, owing to the fact that, because, as, since, on account of. Let's see this example. As the weather was rough, we cancelled our bus journey. We could not go out because of the heavy rainfall. এখানে as এবং because of এর মাধ্যমে রিজন প্রকাশ করা হয়েছে। রেজাল্ট ফলাফল, ফলাফলের মাধ্যমে একটি সেন্টেন্সের সাথে অন্য একটি সেন্টেন্সের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এই ক্ষেত্রে এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। লেটস সি দিস। অ্যাজ এ রেজাল্ট, বিকজ অফ, কনসিকুয়েন্টলি, সো, দ্যাটস ওয়াই, দেয়ারফোর, ফর দিস রিজন, hence. Let's see this example. My sister walked slowly. For this reason, she failed to reach the station in time. Fact অর্থ প্রভাব। For expressing fact, we can use this. Actually, as a matter of fact, in fact, really. Let's see the example. In fact, there are some differences between practical knowledge and bookish knowledge. Next, expressing a personal opinion. Personal opinion বা নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার জন্য এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। Let's see this. As far as I am concerned, from my point of view, I agree. In my opinion, in my view, I think that. Let's see more. It is true that, personally, to be honest, to tell the truth. Let's see the example. It is true that morning air is fresh and free from any kind of noise and pollution. Next, emphasize. কোনো বিষয়ের গুরুত্ব প্রকাশ করার জন্য এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করা হয়। In other words, in short, above all in all, at least, basically, actually, specially, essentially. Let's see more. In general, in particular, on the whole, to a certain extent. Let's see this example. He was silent. Actually, he had nothing to say. Condition অর্থ শর্ত। For showing condition, we can use these connectors. If, provided, unless. If I had enough money, I would establish a college in my village. Unless you work hard, you will not shine in life. তুলনা বা উপমা বা তারতম্য বা সাদৃশ্য বোঝাতে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করা হয়। Let's see this. Equally, as, in the same way, similarly, likewise. Let's see the example. My brother is an expert in mobile technology. Likewise, he has expertise in computer technology too. Let's see more. My sister is as beautiful as a doll. My friend dressed in the same way her mother liked. For expressing time, we can use meanwhile, in the meantime, when, till, until, before, after, etc. Let's see this. In the meantime, meanwhile, next, suddenly, while, when, before. Let's see more. After, then, even now, after that, until, till. Let's see example. When it was summer, we went on a tour. Study hard till you learn the lesson.
সেন্টেন্সের মধ্যে স্থান নির্দেশ করার জন্য এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করে দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা হয়। লেটস সি দিস। হিয়ার, দেয়ার, হোয়ার, অ্যাবভ, আন্ডার, অপোজিট টু। লেটস সি এক্সাম্পল। Bangladesh is an agricultural country where most of the people are farmer. কোনো প্যাসেজের শেষে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করে পুরো প্যাসেজের সাথে শেষের সেন্টেন্সের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। লেটস সি দিস। All, in brief, in conclusion, in short, on the whole, to sum up, in a word, in a nutshell, to summarize. Let's see this example. Our whole family depends on my father. He is the only earning member of our family. In a word, he is the umbrella of our family. Let's see more. Bangladesh has a large population, so she cannot ensure the basic rights of her citizens. People are mostly poor. In brief, Bangladesh is burdened with many problems. এখানে ইন ব্রিফ অর্থ সংক্ষেপে। রাইটিং পার্টের ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে পারি। At first sight, first of all, in the first place, to start with. দ্বিতীয় বা পরবর্তী প্যারায় আমরা এই কানেক্টরসগুলো ইউজ করতে পারি। In the second place, secondly, thirdly. কনক্লুশনে বা উপসংহারে আমরা এই কানেক্টরসগুলো ব্যবহার করতে পারি। ফাইনালি, ইন কনক্লুশন, লাস্টলি অ্যান্ড ইভেন্চুয়ালি। যে কোনো রাইটিং সহজবোধ্য করে তোলে এই সেন্টেন্স কানেক্টর। এই জন্য তোমাকে অর্থ এবং ব্যবহার জানতে হবে। তুমি যখন অর্থ বুঝতে পারবা এবং ব্যবহার শিখে যাবা, তখন খুব সহজেই সেন্টেন্স কানেক্টর একটি প্যাসেজে ইউজ করতে পারবা। এখানে একটি সেন্টেন্সের সাথে পরের সেন্টেন্সের কি সম্পর্ক সেটাও তোমাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে। তাহলে প্রথম সেন্টেন্সের সাথে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সম্পর্ক বোঝাটাই প্রধান কাজ। এখানে উদাহরণ, ফলাফল, তুলনা, ধারাবাহিকতা, কারণ ইত্যাদি বুঝতে পেরে কানেক্টরস ব্যবহার করাটাই তোমার প্রধান কাজ। Dear students, have you understood what I have said so far? Hope you will able to answer this question properly and score good marks. Let's have a practice from the board question. আমাদের ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে 10 নম্বর কোশ্চেনে এই কানেক্টরস থাকে। এখানে মার্কস থাকে 5। তোমাকে প্যাসেজটা পড়ে কানেক্টিং ওয়ার্ড বসাতে হবে। বরিশাল বোর্ড 15। A healthy man can do any work. আমরা পরের সেন্টেন্সটা দেখি। He can eat any food he likes. হেলদি ম্যান যে কোনো কাজ করতে পারে। পরের সেন্টেন্সে সে তার পছন্দ মতো খাবার খেতে পারে। সো হিয়ার ইউ ক্যান রাইট ফর এক্সাম্পল। এখানে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। নাও নাম্বার বি। হি ক্যান এনজয় লাইফ ইন এভরি ওয়ে। এখানে আমরা একটি ফলাফল পাচ্ছি। ইউ ক্যান রাইট হিয়ার সো। Now number C. An unhealthy man is unhappy for he cannot eat and do what he likes. এখানে আনহেলদি ম্যানের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে হেলদি ম্যানের কথা বলা হয়েছে। হেলদি ম্যানের অপোজিট ওয়ার্ড আনহেলদি, এটা আমরা সবাই জানি। সো এখানে যেহেতু বিপরীতধর্মী কথা বলতেছে, সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড, বাট, অন দ্য কন্ট্রারি। Let's see next part. Now number D. He lives and dies poor. এখানে আনহেলদি ম্যানের ফলাফল বা প্রভাব কি হচ্ছে তা বলা হয়েছে। তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি as a result, consequently, thus, etc. Now next line. He may have intelligence, merit, learning and power, but he cannot put them
to the use and reap their benefits. Let's see last line. Health is the source of all happiness in life. এটা আমাদের last line, এটা আমাদের concluding line. So here you can write that's why, therefore, in fact, above all, actually, so. আমরা একবার so ইউজ করেছি, আমরা so আর লিখব না। তোমাদের মনে কোশ্চেন আসতে পারে আমরা সেম কানেক্টরস ইউজ করতে পারবো কি না। এক্ষেত্রে আমরা সিমিলার কানেক্টরস ইউজ করব। Now, Borishal Board 17. Rural life and urban life have many common sides. Now, next line. Differences between them are greater. এখানে গ্রামীণ জীবন এবং শহরের জীবনের মধ্যে অনেক কমন দিক রয়েছে তা প্রথম লাইনে বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয় লাইনে এদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সেটা বলা হয়েছে। সো এখানে আমরা অপোজিট আইডিয়া পাচ্ছি। ইউ ক্যান রাইট হিয়ার বাট, still, nevertheless, etc. Now next line, rural people do not have adequate educational and medical facilities. Now number B, they face problems with their communication network. এখানে গ্রামের মানুষরা যে কমিউনিকেশন প্রবলেম ফেস করে সেটাও বলা হয়েছে। সো এখানে আমরা আরও ইনফরমেশন পাচ্ছি। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার ফার্দারমোর, বিসাইডস, moreover, etc. Now number C, the urban people enjoy educational and medical facilities. এখানে শহরের মানুষ যে শিক্ষা এবং চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায় তা বলা হয়েছে, যা আগের লাইন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে আমরা লিখতে পারি অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, বাট। আমরা বাট একবার ইউজ করে ফেলেছি। So you can write here on the other hand. Now number D. The people of cities and towns enjoy a smooth and easy communication system. এখানে শহরের মানুষের আরও একটি ফ্যাসিলিটিসের কথা বলা হয়েছে। এখানে আমরা লিখতে পারি moreover, besides, furthermore, etc. আমরা অলরেডি moreover ইউজ করে ফেলেছি। So you can write here besides. Now last line, there is a rush of people to come to cities from villages every year. এখানে আমরা একটা ফলাফল পাচ্ছি, এত কিছু সত্ত্বেও গ্রাম থেকে প্রচুর মানুষ শহরে আসতেছে প্রতি বছর। সো ইউ ক্যান রাইট হিয়ার সো, দেয়ারফোর। তোমাদের পরীক্ষায় শুধু আনসার লিখতে হবে এইভাবে, পুরো প্যাসেজ তোলার কোনো দরকার নেই। Well, dear students, I believe that it is quite clear to you now how are we going to answer sentence connectors in the exam. In your exam, you have to write only answer. No need to write full passage. Now, I am going to end up my class here. If you face any problem, you may contact with your subject teacher. You know, your subject teachers are always ready to help you. Hope to see you soon. Thank you.